So we talked about surrender, right? So after the Gnan Vidhi, we became Mahatma, right? Okay. We call ourselves Mahatma. So what happened after Gnan Vidhi? આપનું નામ શું તમારું? Umaben. Before Gnan Vidhi, Umaben, I am Uma, my name is Muma, this body is me, this બધું એક જ હતું. તો Umaben was one or not? One. Yeah. બધું જ એક જ હતું ને. And after Gnan Vidhi, what happened? પેલું એઆઈમાં શું કહે છે અને આપણે ડુપ્લિકેટ કરે ને આ લોકો નહીં ક્લોન નહીં આ લોકો આખું ડુપ્લિકેટ કરે એઆઈનું ડાટા સેન્ટર્સ NVIDIA uses this technology, they call this certain word. Okay. अच्छा anyway जाओ ना. Okay, after Gnan Vidhi, Umaben was one, and now what happened after Gnan Vidhi? Right. So you became Shuddhatma. And who is the other one? Uma. So એકમાંથી કેટલા થયા? બે થયા કે નહીં? બરાબર. હવે ઉમાબેન, you become pure soul, Shuddhatma. ઉમાબેન રહ્યા. Umaben is further divided into two parts. Because Umaben was creator of Umaben in your ignorant state. So now Umaben has attained an awakened state within herself, which is also part of her relative side, not Shuddhatma. So when she is I am pure soul, okay, that part is different from the original pure soul. That's her awakened state. એ જાગી ગયા છે. શું છે? And she realized that I am pure soul. But that's just at a belief base. It's just a belief, but it's a right belief. Before your belief was, I am Uma. So it was wrong belief. So that belief is changed, I am pure soul. So where does Umaben go? She is still there. So the second belief is, that's why Dadaji gave two viewpoints. I am pure soul to thai gaya. But what happened about this? So Dadaji says, now you are Uma, but by relative viewpoint, you are Uma. And by real viewpoint, you are Shuddhatma. Right? તો બધાને ખબર જ હોય ને, everyone knows this, right? Okay. હવે Mahatma, when we call each other Mahatma, is different thing, and being a Mahatma for ourselves is different thing. This is just a general name for our state of being identity. We just give a name, that Mahatma. Because we attained Mahatma Dasha, we became separate from the body. We realize who we are. So that's, there is an interim state we call, Dadaji called it. So from one Umaben, now there are three parts. One part was always there, pure soul part. But Umaben, now there are two Umabens.
યા બાવો બાવો. ઓકે, યુ ગોટ ઇટ, બાવો. એટલે હું બાવો ને મંગળદાસ જે વાત છે ને. સો ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ બાવો પાર્ટ, આઈ એમ પ્યોર સોલ, એમાં અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે જ નહીં. એ તો એક્સપિરિયન્સની વાત છે. પણ બાવો એ આપણું એક્સપિરિયન્સ સ્ટેજ બી છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બી છે, આપણું કરેક્ટિંગ સ્ટેજ બી છે, ગાઈડિંગ ફોર્સ પણ છે. એવરીથિંગ ઇઝ ઇન વન. એટલે બાવો મીન્સ our awakened state. The same Bhavo was in ignorant state, and the same Bhavo શું કહેતો હતો? I am Uma. Now Bhava's belief has changed, and the same Bhavo has come into Gyan Dasha after realizing who we are. So now Bhavo says, I am pure soul. એટલે આ ઇગ્નોરન્સ સ્ટેજ ભાવો અને જ્ઞાન દશાનો ભાવો, આટલો ફરક પડી ગયો. અને બાવાની બિલીફ બદલાઈ. બાવાઝ બિલીફ ગોટ ચેન્જ. રોંગ બિલીફની જગ્યાએ રાઇટ બિલીફ બાવાને મળી. બરાબર? એટલે બાવો ઇઝ અવર ઇન્ટરિમ સ્ટેટ. ઇન્ટરિમ સ્ટેટ ઇન ધ મિડલ. Interim government હોય ને, sometime when there is no majority, right? Then they form a hybrid અને બધું ભેગું કરે બધી parties ને they become interim government unless they prove the full majority. Unless they prove the majority, they don't become a full government. Interim government. એટલે interim state. એટલે આપણે ચરણવિધિ બધા બોલતા હશો સવારે શુદ્ધાત્મા પ્રત્યેની પ્રાર્થના. એમાં આપણે શું બોલીએ છીએ કે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે મને, અમને, આપણને ભેદભાવ છૂટી જાય. કેટલું બોલ્યા આપણે? ભેદભાવ છૂટી જાય. સંધ્યાબેન તમારી માટે નથી, પણ વાત કરવા આ બધાને સમજણ પાકી થઈ જાય ને. સંધ્યાબેન કહેશે ભાવેશભાઈ એકની એક વાત કરે છે, પણ આ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ મહાત્મા દશાનો. ઇફ યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ, ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધીસ, તમારું આખું જ્ઞાન ખીલવામાં ઇટ વોન્ટ હેલ્પ. ખબર પડી તમને? એટલા માટે કરી આપણે બોલીએ છીએ વિધિમાં કે હું, અમે, આપણે. મને, અમને, આપણને ભેદભાવ છૂટી જાય. અને પહેલા બોલીએ છીએ મને, અમને અને આપણને ભેદભાવ છૂટી જાય. પછી શું બોલીએ છીએ? હું, અમે અને આપણે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મય આકાર રહીએ. બરાબર? પહેલા જે બોલીએ છીએ મને, એ મંગળદાસનો ભાગ છે. કોણ બોલે છે? મંગળદાસ. મને, નેમ બેરર. એટલે ઉમાબેન સેઝ મને ભેદભાવ છૂટી જાય. પછી આપણે બોલીએ છીએ અમને ભેદભાવ છૂટી જાય. જ્યારે આપણે અમને કહીએ તો એક હોય કે બે હોય? મોર દેન વન. બરાબર? So when you say amne in our context, that means there are two parts of a relative part. બરાબર? અમનેમાં આ જે જાગેલો ભાવો છે એ પણ છે, એટલે આપણું મહાત્મા દશાનું સ્ટેટ પણ છે, અને જે ઉમાબેનની લાઈફ લીવડ આઉટ થઈ રહી છે આ બોડી, એ પણ છે. એટલે આપણે કહીએ અમને ભેદભાવ છૂટી જાય. એટલે આને પણ છૂટી જાય, અને આ જાગેલી દશા છે એ બી હજુ ટોટલ શુદ્ધાત્મા થયા નથી, ખાલી બિલીફ છે, પણ એક્સપિરિયન્સથી શુદ્ધાત્મા ખુલ્લા થયા નથી. એટલે એમને એવું બોલવું પડે છે કે હજુ અમને પણ ભેદભાવ છે. ખબર પડી? એટલે હજુ ભગવાન અમે તમારી સાથે એક નથી થઈ ગયા.
We have not become one. That's why Shuddhatma is still separate. આપણે બોલીએ ખરા કે આઈ એમ પ્યોર સોલ, પણ હજુ એક્સપિરિયન્સ સ્ટેટ છે નથી. That's why we say that કે અમને એટલે બાવાને પણ જે ભેદભાવ છે પ્યોર સોલથી એ બી જતું રહે. અને મને અમને આપણને શું કહ્યું? એટલે આપણે બંનેને ભેદભાવ છૂટી જાય. એટલે આપણી જે માઇન્ડ સ્પીચ એન્ડ બોડી એસેમ્બલી છે એ બી ટોટલી શિવ સ્વરૂપ થઈ જાય, ટોટલી ભગવાન તરફી થઈ જાય. શું કહ્યું? આપણી પ્રકૃતિ શિવ સ્વરૂપ થઈ જાય અને આપણું શુદ્ધ. એટલે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને, તો એ તો એક્સપિરિયન્સથી થાય ને ધીમે ધીમે. હજુ તો વ્યવહાર શુદ્ધિ ને ઓલ યોર રિલેટિવ બધું ફાઇલ્સનું તમારું બધો નિકાલે તો બધું બાકી રહ્યો, રાઈટ. પણ મને અમને આપણને ભેદભાવ છૂટી જાય. બરાબર. એટલે હજુ પ્રકૃતિ ઇઝ ફાર અપાર્ટ, ભાવો ઇઝ લિટલ બીટ ક્લોઝર દેન ટુ શુદ્ધાત્મા. હજુ થોડા નજીકની દશા છે, પ્રકૃતિ તો બહુ દૂરની છે. પણ પ્રકૃતિનો ભાગ તો ડિસાઇડેડ છે, એમાં તમે કરી નહીં શકો, તમે એને વાળી શકો. ખબર પડી? પણ આ જે અનડિસાઇડેડ પાર્ટ હતો એ ડિસાઇડેડ થયો, વિચ ઇઝ મોર ક્લોઝર ટુવર્ડ યોર માઇન્ડ આખું અંદરનું અંતસ્કરણ જે કહે, શું કહે એને અંતસ્કરણને, અવર ઇન્ટરનલ આપણું બધું ઇન્ટરનલ બધું ઓપરેટિંગ સ્ટેટ આપણું એટ સટલ લેવલ, રાઈટ. So Bhavo is very close to that, and it's between Prajna Shakti and very close to that our internal operating on the software. It's very close to that. That's where Bhavo is. Somebody? Yeah, so Vadi Shako in the sense, when we say that, it's in the form of bhav, not in the form of conduct, but we change our bhav. આપણે ભાવ ફેરવીએ છીએ. એટલે when we see something in the Prakriti not behaving as a Mahatma or not behaving within the normal boundaries in the relational living, then we say, oh, શું નામ? Huh? Sneha. Sneha Ben, this is not what ought to be. What do we say? Not ought to be. આવું હોવું ના ઘટે. Nobody. That doesn't mean that Sneha Ben will change overnight, but we keep on correcting our Prakriti that this is what ought to be and this is not what ought to be, not ought to be. So it knows the boundaries. And slowly the Prakriti will change. Do you understand? એટલે ભાવ ફરે તેમ તમારી ઇનર સ્પીચ ફરે અને બધું ફરવાનું શરૂ થાય. It starts from there. But Prakriti cannot change. You understand? અને વાળી શકાય means પ્રકૃતિને we can train. We can ખબર પડી? એટલે constant process. ખબર પડી ને? એટલે પ્રકૃતિને જોઈ શકીએ, આપણે વાંચી શકીએ અને આવી રીતે આપણે એને ફેરવી શકાય. ખબર પડી ને? એન્ડ વન્સ તમારા ભાવ ફરે, એવરીથિંગ સ્ટાર્ટ્સ ચેન્જિંગ ફ્રોમ ધ ઇનર લેંગ્વેજ એઝ વેલ. તમારી રિલેટિવ ભાષા પણ ચેન્જ થઈ જાય. એન્ડ રિલેટિવ ભાષાથી પ્રકૃતિ એ પ્રમાણે સંયમિત રહે. એટલે શું કહેવાય એને? સમવોટ ઇન આજ્ઞાધર્મ કંટ્રોલમાં આવતી જાય. ખબર પડી? એન્ડ સ્લોલી યોર કન્ડક્ટ વિલ બીકમ સચ. એટલે આ થાય. એટલે આવી રીતે છે. એટલે હું શું કહેતો, કર્મ તો આ છે જ.
આ કર્મનું આખું પોટલું જ છે ને, ખબર પડી ને? આખું આખું બધું કર્મ જ છે ને, બધા અંદર રહ્યો મસાલો અંદર, ખબર પડી ને? બટ હવે આપણે દાદાએ તમને ભાવ કર્મથી બી છોડાવ્યા અને દ્રવ્ય કર્મ આપણી સાથે છે, ખબર પડી? આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ કે દ્રવ્ય કર્મ એટલે ઇફેક્ટ. શું કહ્યું? પણ દાદાજીએ શું કહ્યું? દ્રવ્ય કર્મને હાઉ ડુ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ? એ આપણા અંદરના ચશ્મા છે. દ્રવ્ય કર્મ અંદરના ચશ્મા છે, આપણે લઈને આવ્યા છે. દરેકના એમના પોતાના ગ્લાસીસ જુદા હોય, દરેકના સ્પેક્સ ડિફરન્ટ હોય. એવરીબડી હેઝ ધેર ઓન સ્પેક્સ, ઇન્ટરનલ સ્પેક્સ. એ ચશ્માથી આપણે આખું જોઈએ છે બધું, ખબર પડી? એટલે ચશ્મા પ્રમાણે દેખાય. Someone has red glasses, then he will see red. Someone has yellow glasses, then he will see it as yellow. એ દ્રવ્ય કર્મ એ દાદાજીએ કહ્યું અંતઃકરણના ચશ્મા છે. આપણું ઇનર સોફ્ટવેર છે ને, એના ચશ્મા છે, એ દ્રવ્ય કર્મ છે. અને આપણને આ જે ભાવાભાવ થાય છે એ દ્રવ્ય કર્મના લેવલે થાય છે. પણ ત્યાં આગળ ભાવો આ જુએ છે અને એ ભાવને પણ વાંચી શકે છે અને અંતઃકરણને પણ વાંચી શકે છે અને અંતઃકરણમાં થતા પર ભાવને પણ ભાવો કેન રીડ, ઇટ કેન સી. તો ત્યાં આગળ ભાવો આપણને ખરાબ ભાવ આવે, કોઈની પ્રત્યે ખરાબ ભાવ હોય તો ભાવો શું કહે? ઓહો, હે શીતલબેન, આવું ના શોભે આપણને, ભાવ ફેરવો, તમે પ્રતિક્રમણ કરો. એટલે શું થાય છે? એ ભાવને વાંચ્યા, આપણે ફેરવ્યા, પ્રતિક્રમણ કર્યું, કહું પડી? સો દેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. એટલે મારી લિંક તૂટી ગઈ, હું શું કહેવા જતો હતો? ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ. નો કર્મ છે એ આપણે પ્રણવભાઈએ સમજાવ્યું તે, એ તમારે ભોગવવા જ પડે. શું કહ્યું? એ સંચિત કર્મો છે, સંચિત, stored karmas. It has to be manifested, it has to come into effect, and it has to be suffered through the bodily medium. No karma. હવે નો કર્મમાં બી there are lots of 8 different types, પણ એ બધું આપણે એમાં જતા નથી. But no karma. When facing no karmas or suffering, going through no karmas, when we do not have any attachment, આપણે શું કહેવાય, રાગ ને દ્વેષ, કે no aversion or no affinity, then you remain free from that no karma. So that no karma delivered its effect and you didn't felt that effect and you did any nijara thai gayi, natural process might came in front of you. No, not nikal. Nirjara is, it's slowly you let it pass away. Receding effect. Yeah, receding, and you let it pass away. It passes naturally. Passes naturally and you remain observer. That's called no karma. હવે નો કર્મમાં આપણી બધી ડેઇલી એક્ટિવિટીઝ બી બધી નો કર્મ કહેવાય. Your birth is also no karma. Everything is no With the parents you got is no karma. The એટલે face you have is no karma. The shape you have is no karma. It's Yeah. your own, you cannot. Nobody else can experience it, nobody else can use it and neutralize it. Only you can do it because it's your churned part. You have churned it into being as that. No matter what you do, you cannot change your birth mother or birth father. You chose that birth. એટલે આ પ્રકૃતિમાં બધું બની રહ્યું છે તે બધું બેઝિકલી. Yeah, Yes. that's also part Your of mental suffering is your no karma. Yeah, everything is. Yeah. You have to go through it. You went into it. But Your body didn't dictate you to go into mental.
There is no written dictation that you received and read and say, okay, now I have to become mental. I have to exist within my mental space. And now I can do things within my mental space upon myself. Whether it is good or bad doesn't matter. I want to continue living in that mental space. This is all you. You went into it, therefore you have to suffer it. Yes? Yes. Protect. Oh, yes. That was Mira's question actually. She asked that how do you hold your grounds? Yes? Right? How do you hold your grounds? That's exactly, I think, the crux of your question. You can hold your ground in order with the purpose of protecting yourself. You can always see this is simple flip-flop, okay? If you understand that my original existence has been layered and stacked with all these wrong beliefs, the process of layering and stacking is true, experienced, therefore believable. If you allow that same protection, let's say these are wrong layers and wrong stacks upon you, make them right by calling it protection. Create a layer, create a stake as in your STAKE, so that the stack that comes upon it, that's STACK, that will go into protecting your boundary, your jurisdiction, your innate nature as is. This needs to be protected by some process. Agna is your process. That's the answer. Agna is how you hold your grounds. So these other wrong belief stacks and layers are clinging upon you for millions of lives. And therefore you have this wrong belief, vision, experience, behavior, belief, from which we got extracted by grace of Gnani Purush, and we are in our realized state. Now, as a realized state, there has to be a behavior protocol assigned to it of existing, of interacting. What is that interaction? It's only applicable not in the outer world, but inner world. That is why the inner software, the antaskaran, the four-part, mind, intelligence, consciousness, and ego. Acronym is MICE. He's calling about. Yes. He says something he doesn't want to do, but he has to do it. Is that what you're trying to say? Yeah. So parisha, catch it. Parishacha. Yes. Something which you cannot deny, you cannot avoid, but you still have to go through. Is that what your question is? Yes. Parisha. Parisha is that. Apna Bhagirath Bhai also had some parisha. Parishaha. He had akram parisha. Akram Parisha. Parisha means Locution. you know that you don't want to go through it, and you know the challenges it faces, and yet you cannot escape from it. You have to go through that suffering and the testing process. It's called parisha. You cannot deny it, you cannot avoid, you cannot push it away. You have to go through it with equanimity. All right? And you will become tested. Parisha. Something you can't bear.
but you still have to go through that suffering process. એવું ભગીરથભાઈ? એવું ને? Yeah, knowing everything, but you can't do much about it. And you have all the solutions with you, And yet you cannot all the right answers with you, but yet you cannot offer your solution or be part of the solution process. Even though you want to be part of the solution, you have to go through it. Right? So basically, you become helpless, although you want to be helpful, but you have to remain, you're not helpless, but you have to remain as helpless instrument. And that instrument has to go through it. Yeah. મેં કહું અમારું કમિશન જાય. ના ના ના, એ કમિશન જાય ને. Whatever commission you take in your sufferings, you have to pay it back. So why not now? Why keep it pending? Right? એટલે એ કે આપણે પ્રયાસ કરીએ તમારા માટે. મેં કહું ના, કમિશન જાય ને અમારું. ના 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 ના, એટલે આપણે બનાવવા. આ એમ કે છે કે ગોવર્ધન ભલે તમે જ ઉંચકો પણ અમે લાકડી મૂકીને ટેકો તો કરીએ ને. ના ના, બરાબર. એટલે આપણે કમિંગ બેક ટુ યોર ક્વેશ્ચન, નિમેશભાઈ, પરિચય it's called. So sometimes you know that things are not going the way it should be, right? The processes are not what it should be, and you still have to be part of that process, right? Is that what you're trying to say? Yeah. Yeah, I know. Yeah. So that's what Dadaji has told. If you can move away from it, you do your sincere efforts. If you can tell them, sorry, I cannot be part of this. I'm not feeling comfortable of this decision-making process. It's rather you keep me out of this. Whatever you have to decide, you keep me out of that process. But I am happy to give my suggestions, and the decision is entirely yours. If you can move away like that, try to do that. But if you can't, even after that suggestion, you still have to go through the process, and you have to be part of that decision-making team. Then inside you can tell Nimeshbhai, it's not in your intent to be part of this game, whatever is being played, but you still have to go through it. Right? So it's your intent that counts. Right? And you did try by making yourself very clear that, look, if you exclude me from the decision making, please do that. I'm not comfortable with this. So you did on the relative side, and the real side is clear. Then you are not responsible. In the nature's court, you are not responsible. Because you cleared yourself in a relative way as well by giving them suggestion or warning or advice, whatever you call it. And inner you are clear, inner level. Yeah. Bhagirath. અહીંયા આવ ને, આવી જાવ ને આગળ જ. એક માઇકે ચલાવવાનું છે, ચાલશે ને? આપણે એક વાર્તા આવે છે વેદાંતમાં
કે એક બહુ મહાન જ્ઞાની પુરુષ હતા. તો બધા શિષ્યોને એમને આત્મજ્ઞાન આપ્યું કે તમે બધા શુદ્ધ આત્મા જ છો, પ્યોર સોલ છો, અને આપણે જીવન આ રીતે જીવવાનું, અને બધામાં તારે આત્મા જોવાનો. હવે આ જંગલમાં પછી એ ભાઈ એકલો એક જગ્યાએ સાધના કરતો હતો. ત્યાં એક હાથી આવ્યો. હાથી આવ્યો એટલે એણે એમાં શુદ્ધાત્મા જોયા. હાથીએ ઊંચો કરીને એને પછાડી નાખ્યો. પછી એ ભાઈ છે ને સાહેબ, તે પાછો ગુરુજી જોડે ગયો કે સાહેબ તમે મને કહ્યું તું, તમે તો એનામાં બહુ આત્મા જોયો, તો એ મને તો પછાડી નાખ્યો. અલગ પણ કે તું પોતાનામાં તો આત્મા જોવો તો, તું તો આત્મા હતો, તો તારે તો આત્મરક્ષણ કરવું તું પેલું. So that's exactly that interim state is. What he just said. Yes. Huh? Automatic. He has to go through his, I don't know, his work life or somewhere he's talking about. But his intent is clear. Right? They're still making him part of that process where he doesn't want to be that part of it. All right? But he's still going through it. But so he's keeping himself very clear. On the relative side, I don't know, but inner level, he's very clear. But you also have to show it on the relative side. So you are clear from both sides. So you have to do sincere efforts to keep yourself away from those situations. Right? But if it's causing you a job, you can't afford that either. So within some boundaries, you can say that, look, I am not comfortable with this. So sometimes they will allow, sometimes they don't. If they don't allow, then inner level you have to be clear. અંદરથી કહેવું પડે કે ઓ ચાલો શું આપણે વૈશાલી બેન, હવે this has come as a part of your duties. You know that it's against your boundaries or ethics or morals or whatever it is, and you are not comfortable with it, but you have to go with it. So, and if it's unreasonable demand or whatever, then you pray for those instruments to give them the right sense. So it helps to clear their decision-making skills as well. So you pray for them. That's all you can do. Right? Yeah. So Pratikraman you can do it. કે સ્નેહાબેન, આ તમારી જ ભૂલ આવી. આપણે આગળ એવી કોઈ જગ્યાએ આપણે એવી રીતે આપણે ભૂલ થઈ હશે ત્યારે આ તમારા ભાગ્ય આવ્યું. ખબર પડી ને? રાઈટ? ઇટ ડઝન્ટ કમ. યુ મસ્ટ હેવ બીન similar circumstances before. Do you understand? And you could be on the opposite side. Sir. So today you have to face the same situation. એ આપણું જ આવે પાછું. Otherwise it doesn't come. You understand? But constant process. Pratikraman. Sometime Pratikraman we have to do it for certain things which you are not at fault at all. But you still have to do it. Because who wants to get liberated? You want to get liberated. Other instruments don't do Pratikraman, that's their problem. But if you want to be liberated, you do Pratikraman. That also helps the other instrument to uplift themselves. જેને છૂટવું હોય તે પ્રતિક્રમણ કરે. બરાબર? સિમ્પલ. એટલે આપણે 3 લેયર્સની વાત કરી. હું, અમે, આપણે. હવે એમાં આ વચ્ચેનો જે પાર્ટ છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. આપણે બધા બોલ્યા છે આઈ એમ શુદ્ધ આત્મા. દાદાજી સેઝ
there is one word you can leave this interim state with, just one word. બધાને યાદ છે અને બધા ભૂલી ગયા છે. One word you can leave with your interim state. આપણે 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 means us. આપણે એમાં કેટલા આવે ઉમાબેન? અત્યારે આપણે કહીએ છીએ, આપણે મીન્સ ઓલ ઓફ અસ, રાઈટ? અને જ્યારે આપણે આપણી સેલ્ફને કહીએ તો કેટલા આવે? એક હોય કે બે હોય? બે હોય. તમે એક કોણ છે અને બીજું કોણ છે? સો 5 minutes. હવે આપણેમાં જેટલું આપણે તમે જીવનમાં જીવશો એટલો જ તમારો એક્સપિરિયન્સ ખુલ્લો થશે. If you want to experience Shuddhatma as a pure soul experience, your Shuddhatma state as a pure soul experience, you have to live this world every minute of your day. આપણે as soon as you say આપણે, you don't remain one, you become two. As soon as you say આપણે, you become more than one. So starting તો થઈ ગયું સુરેશભાઈ, છૂટા તો પડી જ ગયા ને. એટલે ત્યાં છૂટા, as soon as you આપણે, although you are separated from relative, but when you say, you clearly tell file number 1 that I am separate and you are separate. As soon as you say આપણે, every activity you do, ચાલો. ઉમાબેન, હવે Exactly. I was coming to that point. આપણે એક જ શબ્દ એવો છે અક્રમ વિજ્ઞાનમાં, one word only, which you can leave both on વ્યવહાર side and the નિશ્ચય side. One word in entire Akram Vignan. That's why this word you will find on every page of Dadaji's Satsang or Kanu Dadaji's Satsang. Almost everywhere. Dada Bhagwan used to say, આપણે આપણે ચંદુભાઈને કહેવાનું આમ કરો. એવું નહીં કે એ નહીં કે ચંદુભાઈ બેઠા હોય અહીંયા, દાદા સત્સંગ કરતા હોય તો દાદાભાઈ એવું દાદા ભગવાન એવું ના કે તમારે ચંદુભાઈને કહેવાનું. દાદા શું કહેશે? આપણે ચંદુભાઈને કહેવાનું કે ચાલો આ ભૂલ થઈ છે તો સુધારી લો. He has given the formula as so this is the big one word science. જો જોઈને જીવવું હોય તો આપણે જીવ્યા વગર કોઈનો પણ અનુભવ ખુલ્લો નહીં થાય. આ સિદ્ધાંત છે. એટલે લીવ આપણે. આ કનુદાની પ્રાર્થનામાં એમને નથી નીકળ્યું હું અમે આપણે. This part was missing before. એ શુદ્ધાત્માની પ્રાર્થનામાં નહોતો પણ પાછળથી આવ્યો. This is his experience. That's how we lived with Kanu Dadaji. આપણે. And that's how we lived આપણે oneness. એ જ oneness આપણા ઘરમાં આવે. Yeah. રોનક કે હા ચલો આપણે કાલે we'll continue on this tomorrow for half an hour or so. Okay, so from the samarpan to this interim state, and that is going to again the transition. So stay tuned tomorrow morning 9 o'clock
we'll pick up from where we left. So from tomorrow we will continue this interim state and how it helps us to experience ourselves as file number 1. Number 2, to experience ourselves, to view ourselves as a neighbor, to view ourselves as a non-doer, and to view ourselves as pure self, pure soul state, Shuddhatma. બધા જ એંગલથી આપણે કાલે લઈએ. હા, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. That one is the conclusion last session of the Youth Shibir, tomorrow morning, 9 o'clock to 12 o'clock. That's the end of Youth Shibir.